Good morning, students. So, today we are going to discuss about a new concept that is factors affecting the choice of capital structure. Factors affecting the choice of capital structure. So, in the previous class, we discussed about the capital structure. I told you that capital structure is nothing but a mix of owners as well as the borrowed fund. So, in the business organization, it is a very tough task to know or to decide regarding what amount of owners fund and what amount of borrowers fund should be available or has to be available in the business organization. So excess use of what equity or excess use of owners fund and excess use of borrowers fund is a problem to the business organization. It has both merits as well as demerits. Okay, so it's like today we are going to discuss about the factors affecting the choice of capital structure. So what are the factors that affect the choice of capital structure? So like I told you, deciding about the capital structure of a firm, it involves determining the relative proportions of various types of fund. So I told you, debt maybe or the equity. So debt requires a regular servicing, so interest payment has to be done on a regular basis and repayment of principals are obligatory on a business. So in addition, a company planning to raise debt must have sufficient cash to meet the increased outflow because of higher debt. So similarly, there are when coming to your equity also, there are certain things which becomes a drawback for the organization. So deciding about the capital structure of the firm is very important, or what amount of debt or equity in the organization has to be available in the business organization is very important. So the important factors which determine the choice of a capital structure are: one is cash flow position. So the important factors which determine the choice of capital are: one is cash flow position. So when coming to cash flow position, it's like yeah, the size of projected cash flow must be considered before borrowing. The projected cash flow must be considered or taken into consideration before borrowing. So cash flow position is very important. So what amount of cash available or what amount of cash flow is in the business organization is very important. So cash flow, it must not only cover fixed cash payment obligation, but also there must be a sufficient buffer. Yes, so cash flow must not only cover fixed capital or fixed cash payment. So ಏನು cash flow ಇದೆ ಅದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಫರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕವರ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ buffer. So it must be kept in mind that the company has cash payment obligation. It must be kept in mind that the company has cash flow cash flow obligation is, it has to be kept in mind that the company has cash flow obligation. So obviously ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you should know or you should think about the cash flow obligation. So only when there is a proper cash flow in the organization, yes, so the normal working of the business organization gets done in a proper manner. So ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್ capital, or for investing on the fixed assets, or for meeting the debt service commitments, is for payment of interest ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಅದರ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಶ್ in flow becomes very important. Like I told you, cash flow, or you have to keep in mind that the company has has to have a good amount of
cash flow or cash flow is, so that the cash payment obligations can be reached. So must be kept in mind that a company has a cash payment obligation for normal business operations, for investment in fixed assets, for meeting the debt service commitments, is for payment of interest maybe, or for repayment of principal maybe. So for all these things, cash flow in the business organization is very important. Like I told you, cash flow, it should cover the cash payment obligation or fixed cash payment available in the organization, or obligations available in the organization. So ಏನು ಅಲ್ಲಿ obligations ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ obligations ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ obligations ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. So the second one is interest coverage ratio, that is ICR, interest coverage ratio. So the interest coverage ratio refers to number of times earning before interest and tax of a company covers the interest obligation. So ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ earning before interest and tax, that is EBIT. Yes, that is EBIT. So how many times or what number of times earning before interest and tax of the company covers the internal or interest obligation. So ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ EBIT ಇದೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ how many times, or it refers to the number of times earning before interest and taxes of company covers the interest obligation. Yes, the number of times the earning before interest and tax, that is EBIT covers. Yes, EBIT for company covers interest obligation. So this can be calculated with the this one, that is the formula. Okay, so what is that formula? ICR, that is interest coverage ratio. ICR is equal to EBIT divided by interest. ICR is equal to EBIT divided by interest. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ EBIT ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸೊ ICR, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EBIT divided by interest. ICR is equal to EBIT divided by interest. EBIT divided by interest. So ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ EBIT ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, EBIT ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ICR is equal to EBIT divided by interest. So the higher the ratio, the lower shall be the risk of the company failing to meet the interest payment obligation. So ಎಷ್ಟು ICR ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ reduces. So higher the ratio, lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment obligation. So ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ICR ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಏನು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ the firm may have a high EBIT but low cash balance. A firm may have high EBIT but low cash balance. So apart from interest, the repayment obligation are relevant. Apart from interest, the repayment obligations are relevant. So higher the ratio, lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment. Yes, higher the ratio, lower shall be the lower shall be the risk of the company failing to meet the interest payment obligation. Okay, lower shall be the shall be the risk of company failing to meet the interest obligation. So ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so a firm may have a higher EBIT but low cash balance. So apart from interest, repayment obligations are relevant. Apart from interest, the repayment obligation is totally irrelevant.
So the third one is debt service coverage ratio. Debt service coverage ratio. So when coming to your debt coverage or debt service coverage ratio, that is DSCR. So debt coverage or debt service coverage ratio or DSCR takes care of deficiency referred to in the interest coverage ratio. So ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ, debt service coverage ratio, it takes care of the deficiency which is uh, referred in the or referred to in the your interest coverage ratio. So ಏನು ICR ಇದೆ, that is interest coverage ratio. So debt service coverage ratio or DSCR, it takes care of the deficiency referred to in the ICR. ಸೊ ICR ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು DSCR ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ your what ICR or the deficiency which is provided or which is showed in the ICR. ಸೊ ಏನು ICR ಅವರು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ is the cash profits which are generated by operations, cash profit which are generated by operations are compared with the total cash. Yes, they are compared with the total cash required for the service of debt. Total cash required for the service of debt. So the cash profit generated by the operations, the cash profits generated by the operations generated by the operations, the cash profits generated by the operations are compared with the total cash, required for the service of debt and preference share capital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್, ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಏನು ಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Yes, it is compared with the total cash required to service the debt and preference share capital. So how is this calculated? So ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ DSCR ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, ಸೊ DSCR is equal to profit after tax plus depreciation, profit after tax plus depreciation plus interest plus non-cash expenses. Profit after tax plus depreciation plus interest plus non-cash expense divided by preference dividend plus interest plus repayment obligation, divided by preference dividend plus interest plus repayment obligation. So DSR is calculated with the formula. So the formula is profit after tax plus depreciation plus interest plus non-cash expense divided by preference dividend plus interest plus repayment obligation. So the higher the DSCR, that is debt service coverage ratio, it indicates, or the higher DSCR, it indicates better ability to meet the cash commitment. So ಯಾವಾಗ DSCR ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, it indicates the better ability of the organization to meet the cash commitments, indicates better ability to meet the cash commitments, and consequently the company's potential to increase debt components in its capital structure. So higher DSCR indicates better ability to meet cash commitments, and consequently the company's potential to increase the debt component in its capital structure.
So the next one is return on investment. Return on investment. So when coming to your return on investment, so if the return on investment of a company is higher, yes, it can use trading on equity to increase its EPS. So yawaga return on investment company return on investment ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Yes, so ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ equity. Yes, it can choose to use trading on equity. So the reason why it can choose trading on equity is to increase the EPS, is to increase the EPS. So its ability to use debt is greater. Its ability to use debt is greater. Its ability to use debt is greater. So we have already observed, like we have already spoken about the return on investment in the previous classes. Okay, so I told you about the return on investment when I was explaining about your EBIT, that is your capital structure. Capital structure explain ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಲೈಕ್ the company, it can use more debt to increase its EPS. So yeah, the company can use more debt to increase its EPS. So it becomes easy. So it shows that ROI or return on investment is important determinant of the company's ability to use trading on equity. So this is the capital structure. So I told you what is trading on equity. So it is nothing but increase the profit earned by the equity shareholders. Trading on equity is nothing but increase in profit earned by the equity shareholders due to presence of fixed financial charges, due to presence of fixed financial charges. So idu ನಿಮ್ಮ return on investment. So this is all about your return on investment. So the next one is the cost of debt. Fifth one is cost of debt. So when coming to your cost of debt, a firm's ability to borrow at a lower rate, the firm's ability to borrow at a lower rate, the firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity, to employ higher debt. A firm's ability to borrow at a lower rate, the firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity. The firm's ability to borrow at lower rate increases its capacity to employ higher debt. Increases its capacity to employ higher debt. So more debt can be used if debt can be raised at lower rate. More debt can be used if debt can be raised at lower rate. So firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity. A firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity to employ higher debt. So more debt can be used if debt can be raised at lower rate. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಲೋವರ್ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ರೇಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೈಸ್ ಡೆಟ್ ಎಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ರೇಟ್. ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೋರ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ when the debt can be raised at a lower rate. So firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಲೋವರ್ ರೇಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು borrow at a lower rate increases its capacity to employ a higher debt. ಯಾವಾಗ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, when it can buy debts at lower rate, then its buying capacity is more, its ability is more. So more debt can be used if debt can be raised at lower rate. ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಡೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ ತಗೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೋನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಡೆಟ್ ವಿತ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್, yes, then obviously the organization can go with raising the debt at lower rate. ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಟ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
So the next one is tax rate. So when coming to your tax rate, so since interest is deductible expense, since interest is a deductible expense, so cost of debt is affected by tax rate. Cost of debt is affected by tax rate. So since interest is a deductible expense, so as interest is a deductible expense, so cost of debt is affected by the tax rate. So the firm in in example is borrowing. So ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು the firm is borrowing 10% since the tax rate is 30%. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ the firm in the example is buying a 10%. Yes, okay, so 10% interest rate ಇದೆ and the tax rate is 30%, and after tax cost of debt is only 7%. After tax the cost of debt is only 7%. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಬರೀ 7% ಆಗುತ್ತೆ. After tax the cost of debt is only 7%. So the higher tax rate, a higher tax rate thus makes debt relatively cheaper. So ಯಾವಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಚೀಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಡೆಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಚೀಪರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಟ್ ಚೀಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಡೆಟ್ ಚೀಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is all about your tax rate. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ the tax rate or increase is the interest is a deductible expense. So cost of debt is affected by the tax rate. So cost of debt is affected by the tax rate. So ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ borrowing is 10% ಇದೆ. Yes, borrowing 10% ಇದೆ, tax rate 30% ಇದೆ. Yes, after tax the cost of debt is only 7%. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ earning after tax ಆದಮೇಲೆ the cost of debt is only 7%. The cost of debt is only 7%. So the seventh one is cost of equity. The seventh one is cost of equity. So when coming to your cost of equity, so the stock owners, they expect a rate of return from equity. Yes, they expect a rate of return from equity which is commensurate with the risk they are assuming. Yes, stock owners, they expect a rate of return from the equity which is commensurate with the risk they are assuming. So when a company increases debt, the financial risk faced by the equity holders increases. Yes, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, when a company increases debt, the financial risk faced by the equity holders increases. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಡೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆ ಬರ್ಡನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ their desired rate of return may increase. So it is for this reason that company cannot use debt beyond a point. So it is for this reason a company cannot use debt beyond a point. So ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸೊ there is a limit for what raising equity as well as debt. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ if debt is used beyond that point, the cost of equity may go up. Yes, and share price may decrease in spite of increased EPS. So EPS ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕಳೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್, debt can be used only up to a level. So consequently, for maximization of shareholders wealth, debt can be used only up to a level. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡೆಟ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So the next one, eighth one is flotation cost. So when coming to flotation cost, the process of raising resources also involves some cost. So obviously, the process of raising resources, it involves some amount of cost. So the public issues of shares and debentures requires a considerable expenditure. Issue of shares and debenture requires a considerable expenditure. So getting a loan from financial institutions may not cost so much. Yes, so ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ process of raising resource, it cost, or it involves some amount of cost. Process of raising resource, it involves some amount of cost. So public issue of shares and debentures requires considerable expenditure. Public issue of shares and debentures, it requires considerable expenditure. Okay, so getting a loan from financial institutions may not cost so much. So these considerations may also affect the choice between the debt and equity, and hence the capital structure. Public issue of shares and debentures requires considerable expenditure. ಅಲ್ಲಿ issue of shares ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, it requires a considerable expenditure. So getting a loan from financial institution may not cost so much. So ಈಕ್ವಿಟಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ deciding regarding which one to opt. So these considerations may also affect the choice between the debt and equity. So debt ಬೇಕಾ equity ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you have to take a proper decision relating to that. So the next one, the ninth one is risk consideration. So financial risk, like I told you, financial risk is available in the business organization. So use of debt, it increases the financial risk of the business. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್, it refers to the position. Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges. Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges. So it may be interest payment, or it may be preference dividend, and your repayment obligation. This financial risk refers to position where the company is unable to meet the fixed financial charges. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್. So apart from the financial risk, so every business organization has some operating risk. Yes, so bari financial risk matra alla, pratiyond business organization it has certain amount of operating risk. So business risk, it depends upon the fixed operating cost. Business risk, it totally depends upon the fixed operating cost. So higher fixed operating cost results in higher business risk. Yes, higher fixed operating cost leads, or higher fixed operating cost results in higher business risk. So higher operating cost ಏನು higher ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ and the financial risk. The total risk totally depends both on the business risk and financial risk.
So the next one is flexibility. So when coming to flexibility, so if a firm uses its debt potential to the full, yes, the firm uses its debt potential to the fullest extent, so it loses the flexibility to issue further debt. ಅರ್ಥಾಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಫರ್ಮ್ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಫರ್ದರ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಡೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಪವರ್. It must maintain some borrowing power. So the reason why it is said that it has to maintain some borrowing power is that to take care of unforeseen circumstances. So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. So the 11th one is control. So when coming to your control, so debt normally does not cause a dilution of control. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The control does not get diluted in debt. ಎಸ್, ಡೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ totally reduces the management holdings in the company. Yes, management holdings in the company by and make it vulnerable to take over. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಡೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಟಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this factor also influences the choice between the debt and equity, especially in companies in which current holdings of management is on a lower side. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ದು ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So the 12th one is regulatory framework. So when coming to regulatory framework, so every company it has a regulatory framework and it operates within the regulatory framework which is provided by law. Okay, so ಏನು regulatory framework ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ, yes, it may be through bank or through financial institutions, they have certain norms which has to be fulfilled. So the relative ease with which these norms can be met or the procedures completed may also have a bearing about the choice of source of finance. ಸೊ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ಟಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the 13th one is stock market condition. So when coming to your stock market condition, so if the stock markets are bullish,
are bullish, equity shareholders are more easily, or equity shares are more easily sold even at higher price. So ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ಇವನ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಫ್ಟಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮಾಂಡಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here it's like use of equity is often preferred by companies in such a situation. Use of equity is often preferred by companies in such a situation. So during a bearish phase, yes, okay, so company may find raising the equity more difficult. So bullish iruvaga, market bullish iruvaga ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇರಿಶ್, ವೆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಶ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಫೈಂಡ್ raising equity capital more difficult. Okay, so at that particular situation what a company will do is like it will opt for debt. anta situation ಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೆಟ್. It will go on with the debt. So stock market condition totally affects the choice between these debt and equity. So ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್. So the last one is capital structure of other companies. Capital structure of other companies. So when coming to your capital structure of other companies, so the useful guidelines in capital structure planning is debt equity ratio of other companies in the same industry. So useful guideline in the capital structure planning is the debt equity ratio of other companies in the same industry. So there are usually some industry norms which may help care, however which may help. Okay, so there must be, or it has to be taken that the company does not follow the industry norms blindly. The company does not follow the industry norms blindly. So it simply says that the useful guideline in the capital structure planning is a debt equity ratio of other companies in the same industry. So there has to be, or there are usually some industry norms which may help in the organization. So there must be, or you have to be taken, or it must be taken into consideration that the company does not follow the industry norms blindly. So if the business risk of a firm is higher, it can not afford the same financial risk. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಎಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ for loaded. So management must know what the industry norms are, whether they are following them or deviating from them. The adequate justification must be there in both cases. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥರೋ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ the norms. Okay, so you can't follow the industry norms blindly. You can't follow the industrial norms blindly. So business risk, like I told you, is a form, it is like it is a form which brings problem to the organization. So business risk of a firm is higher. So when it is higher, then it can not afford more financial risk. So financial risk ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಎಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ಡೆಟ್.